canal treatment for irreversible pulpitis. Same way, if a tooth is missing, most commonly used procedure is a conventional implantology, right? So it is also called as a two-stage implant system. Why? Because we just place the implant and then give it a certain period of time before we load it, right? Now if you look at these implants, basically they are, we can't put the pointer also, I'll put my finger only and show, right? So if these are all made up of grade 5 titanium, right? And then if you look at the thread pattern, they are very compactly placed, right? Rendering them mostly inactive threads or non-dynamic threads. It means what? Let us say tomorrow you want to place a 4 mm diameter implant, for example, right? The last drill you will be using is a 4 mm only. Even if it is a transgingival, at least the coronal half you have to drill with a 4 mm drill. Otherwise the implant is not going and sitting in properly, right? That's why they are called as a two-stage implant system. Once you load, means you place the implant, you give a time period of 2 to 6 months depending on the quality of the bone that you are placing, and then you load them, correct? That's why they are called as a conventional or a two-stage implant system. What is the other implant system that we have? Is a basal or a bicortical implant system. So the term itself indicates a basal means any implant system that engages onto the basal bone or any of the two cortices. That's why it's called bicortical. So it can be either mesodistal cortex, or it can be buccopalatal or buccolingual or apicocoronal cortices, right? So any of the two cortices, if an implant system is engaging, it is called as a bicortical implant system. These are also called as a single stage implant system. It means both the surgical and the prosthetic components go hand in hand. You can do immediate loading. It's not about you can do, you have to do immediate loading. Why and all will come later on. Okay. So these are also made up of grade 5 titanium only. Material wise they are the same thing. Right? There is no difference in the material. But if you look at the thread pattern, right? Now the pitching is high. It means what? The threads are placed at far distance and they are very active or dynamic threads. It means what? Tomorrow if I want to place a 3.5 mm diameter implant, I just need to drill with only one drill, that is a 2 mm drill. Right? So I just need to just drill only once. After that I can place a wider diameter implant also. Because these are all self-cutting threads. Okay? And now, how many of you actually believe that implants, these basic 5 years old? How many of you think they are 10 years old? 10 years old? 15 years old? No? Right? Because you know they are actually been in existing for the past 3+ decades. The question is then why we didn't know? Right? For so many years they have been doing, then why we didn't know about it? Right? It is because our teachers also who actually taught us, they also didn't know. Now why they didn't know? Right? It's not about their teachers didn't know anything, we were kept in dark. Most of the years we were kept in dark because even if you look at the finance part, right, which actually implant system has more prosthetic components. So now when we talk about these procedures, now we talk about few of the procedures that can be performed very quickly and efficiently with lasers in your normal practice. We will not go step by step in explaining every procedure, but then you all have used these procedures sometime of the other, you would have used it. You would have used for crown lengthening, someone would have used for second stage implant surgery, someone would have used it for exposure of unerupted tooth, you can use it for pedo, it's very important, pedo-ortho combination cases. You would have used for frenectomies, for vestibuloplasties, for operculectomies, for removing excessive growth between the teeth when you are planning to do an orthodontic movement and then there is a delay and then you have to remove a soft tissue overgrowth, there you can use it. So these applications can be performed quickly, efficiently on a daily basis without any doubt. Okay. I don't know if you really understand what do I mean by the first procedure when I say laser tissue retraction for impression. So when I'm saying laser tissue retraction for impression, I don't know if you really relate to it. I don't know how many of you are actually into a pure prosthodontics where you actually put a gingival retraction cord, you make an impression. I know we do it very rarely, especially for anteriors if you're preparing a deep finish line and all. But then in implants, when you want to actually take, you will come across sometimes that you have done everything beautifully done, but then when the crown comes and you want to place an implant, क्या होता है?
the crown bounces back. It happens? It doesn't happen. It happens. Many times it happens. That you come with the crown, everything is fine, everything done. I have done second stage, I have called after 2 weeks, I have put an apartment, but my crown is not fixing inside. When I take an X-ray, I see there's a gap or position inside. I'll be showing you a case on that where you can actually notice that how nicely you can place the crown so that the crown looks as if it is coming out from an ovate pontic. Not like a normal crown just fixing. See, for an implant, if you are not able to place a crown, it's not a tooth where you just take a tooth, just run a burr or take a laser and just do a crown lengthening and fix a crown. It's not possible in implant. An implant has to sit on that. So those areas, many a times it happens in gingivectomies. You come across caries in cervical areas, you see a class 5 restoration. What do you do as a dentist? If you see a decay in a class 5 restoration, what do you do exactly? You do something like you take an aerotel, you chop off the burr, you chop off the gingiva, right? That's what you do normally. But then, that's very common in our practice, but that's not the way. That's not the way, because when you have an opportunity to efficiently remove that gingiva, even though the GIC turns pinkish, you are still going to say. You don't accept it, but that's the fact. That's what we do normally. So you have to be very careful in that. So you will have to excise the gingiva in a proper way. So those are regular cases which you come across when you talk about class 5 restorations, class 5 decay, deep cervical abrasions, and these are the applications that you use normally. Now the treatment. 2, you do something called as under treatment. What is over treatment? When you are not supposed to do root canal, you go do root canal. What is under treatment? When you are not supposed to do root canal or when you are supposed to extract, you do root canal. So it is a spectrum. The spectrum is no root canal, no root canal. When the tooth is not savable, you are not supposed to do root canal. Just finishing your quota is not correct, right? Just because I have got quota of 30 molars, I don't do. You understand what I am trying to say? So let us see these cases. For upper teeth, it's always infiltration. For lower teeth, it's always no exceptions. 3 molar can give a block. Why? Really, this question is for clinicians. Which one you think is more difficult to anesthetize, extraction or root canal? Which one you think more required to anesthetize, extraction or root canal? Extraction. Extraction. Why do you think this? Because extraction is difficult to do, you are cutting too much, you are pulling the tooth. This is a mistake, this is a misconception. Root canal requires more depth of anesthesia. Why? You have to anesthetize the pulp. Where is the pulp? Pulp is inside the tooth. How the anesthesia has to go? When you give the anesthesia at the nerve, from the nerve it has to go into the apical foramen. It has to go inside and reach the dental tooth, up to the dentin, right? So that requires more anesthesia. Though, if you look at the procedure, it looks very big, blood coming and all, but the anesthesia required for pulp or for root canal treatment is higher than anesthesia requirement. The requirement is higher than the extraction. So, that's the reason you give infiltration and you give block. So, whenever you see an X-ray, always remember it's a 2-dimensional representation of a 3-dimensional structure. This is how you see in an X-ray. But when you look at the actual thing, it's something else. When you see the actual X-ray, it's something like that. Actual tooth. This is a micro-CT image. Something like this. You've got isthmus, you've got branches, you've got lateral canals, you've got accessory canals, you've got problems, solutions not there. So please remember, I always tell in all my courses, whenever you are doing a root canal, think that you are a file. You are a file and you are going into a hollow space and you are cleaning like this. Don't think that you are going in a straight line, go with the file and take out in a straight line. Why do we think like that? Because that is not our goal. Our goal is to kill the bacteria which are present in the root canal system. So think 3D.
Whenever you take a file and place inside the canal, think 3D. Then you will think differently. You will think in a way you want to disinfect, not just make a mechanical preparation. You understood what I'm trying to say, right? Fantastic. What is the other problem we have in the root canal system? We have something called as biofilm. The bacteria which are sitting inside the root canal are not saying come kill me. What they are doing? They are holding hands with each other. Or if the patient has got increased overjet or overbite, or even apatognathia. Apatognathia is a condition where the patient has anterior open bite. So these are the occlusal conditions what you need to consider where implants are not indicated. Only three main conditions, only three conditions, okay? One is if the patient has got overbite, if the patient has got apatognathia, and if the patient has got bruxism. These three conditions, physiological conditions, that is the patient has no disease, but he has these conditions, skeletal or dental deformities, implants are contracted. So when you compare an implant with a natural tooth, what are the things which are drastically different from an implant and a natural tooth? Peri-implant connective tissue closely resembles that of a natural tooth except lack of periodontal ligament. As I said, that is the only tissue which is absent in an implant but present in a natural tooth. Biological width 3 to 4 millimeter, where 2 mm is epithelial attachment and 1 to 2 mm is supracrustal connective tissue. That is, when you see a natural tooth and when you see an implant, the junctional epithelium, that is the connective tissue and the junctional epithelium put together is the gingival tissue. Okay. The difference between these two are both must have 2 millimeters minimum. That is, all the implants must be 2 millimeters below the gingiva. That is the same with the natural tooth. That is one condition. Lack of periodontal ligament, as I said. Because of lack of periodontal ligament, the implant will not have proprioception receptors. Okay. The natural tooth will have proprioception because it has got periodontal ligament attachment, connective tissue attachment. Implant doesn't have those. So that is why there is lack of proprioception. What is proprioception? Proprioception is hot and cold. The implant will not be able to appreciate whether it's hot or cold. Whereas natural tooth will be able to do that. Peri-implant connective tissue runs more or less parallel to implant. So when there is no implant connective tissue, there is no question of any connection between the implant and the other tissue. I hope I'm clear till here. So what is the natural biological width? The natural biological width, junctional epithelium, connective tissue, 1 millimeter of junctional epithelium and 1 millimeter of connective tissue. Okay, these put together is the gingival tissue. As I said, the sulcus depth, the junctional epithelium, the connective tissue. When you add up all these three, it comes to 2 millimeters. That is the gingival around the implant for better outcome. Anything less than that or even much more than that up to 4 millimeters is okay. 2 to 4 millimeters is okay. Less than 2, it will fail. More than 4, it is very difficult to do prosthetics. So it should be anywhere between 2 to 4. That is, when you place an implant, the level of bone where it is present is very, very important. How deep you go. It's not that you can just submerge it inside. Just 2 millimeters below the gingival tissue. This is a very basic thing and very, very important. Placed in a bone. Okay. There is oxidation process that happens around the implant surface. That is, implant is made of grade 5 titanium. All the dental implants which are used now are made of grade 5. That is, the osseointegration potential is very high. So when an implant is placed into the bone, there is oxidative process which happens. Okay, the cascade of wound healing will start once it is placed inside. So there is an oxidative layer which forms around the titanium surface, okay, which induces inflammatory cells and integration starts. So what is important is the titanium oxide layer. నిజామాబాద్ ప్రజలకు నమస్కారం. ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు తెలియజేయనిదేమనగా ఇండియన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ బ్రాంచ్ 9th తెలంగాణ స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ మన నిజామాబాద్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అది 31st జనవరి. ఈరోజు 4 సబ్జెక్ట్స్లో ఇంప్లాంటాలజీ, లేజర్ మరియు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ దానిపైన
ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ కోర్సెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దీనికి సంబంధించి ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ వేరియస్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారు. దాంట్లో ప్రాక్టీషనర్స్ మరియు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్ పొందుతున్నారు. అది ఈరోజు జరుగుతుంది. మరియు రేపు ఎల్లుండి స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్లో దాదాపుగా 1200 నుంచి 1300 మంది డాక్టర్స్ మన రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వస్తున్నారు. దీని కొరకి మన తెలంగాణనే కాకుండా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు 4 రాష్ట్రాల నుంచి సీనియర్ స్పీకర్స్, గెస్ట్ స్పీకర్స్ లాగా వచ్చి వాళ్ళ సైంటిఫిక్ డెలిబరేషన్స్ ఉంటాయి. దీంతోపాటు మనకి ట్రేడ్ ఫేర్ అంటే డెంటల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ మెటీరియల్స్ కానీ అమ్మడానికి దాదాపుగా ఒక 60 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది బిగ్గెస్ట్ ట్రేడ్ షో లాగా నిజామాబాద్లో జరుగుతుంది. మరియు ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా మన నిజామాబాద్ ఈ తెలంగాణ స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేటివి జరిగాయి. దీనికి దాదాపుగా 1300 మంది డాక్టర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐడిఏ నిజామాబాద్ ఐడిఏ స్టేట్ బ్రాంచ్కి మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మన కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ నందకుమార్ సారు, కాన్ఫరెన్స్ సెక్రటరీ డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ మరియు ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ నేను డాక్టర్ ఎం ప్రతాప్ కుమార్, డాక్టర్ మంజునాథ్ మరియు డాక్టర్ సీను నాయక్ అందరూ సీనియర్ డాక్టర్స్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ కొరకి దాదాపుగా గత 2 నెలల నుంచి కృషి చేస్తున్నాము. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్కి సహకరించినటువంటి డాక్టర్స్కి, తర్వాత స్పీకర్స్కి మరియు కొన్ని యాజమాన్యాలు ఎవరైతే ఈ కాన్ఫరెన్స్కి వరకు స్పాన్సర్స్ అందించాయో ఎంతోమంది ట్రేడర్స్, స్పాన్సర్స్ అందరికీ ఈ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కాన్ఫరెన్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి నిజామాబాద్లోని మెడికల్ డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఐఎంఏ డాక్టర్స్కి మా తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరియు ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్లో జరగడం మొట్టమొదటిసారి జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేస్తాం. ఏదైతే కాన్ఫరెన్స్ ఉందో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఒక కీనోట్ స్పీకర్సే కాకుండా మన డెంటల్ ఫీల్డ్లో, మన దంత వైద్యంలో కొత్త కొత్త పద్ధతులు, చికిత్సా విధానాలు, మెటీరియల్స్ గురించి దాదాపుగా 400 మంది దంత వైద్య విద్యార్థులు వారి యొక్క సైంటిఫిక్ ప్రజెంటేషన్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ సైంటిఫిక్ ఎక్స్ట్రా వెగన్జా అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున సైంటిఫిక్ డెలిబరేషన్స్ జరగడం అనేది కూడా చాలా అరుదు. ఒక స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్లో 400 మంది వైద్యులు వచ్చి వారి యొక్క రీసెర్చ్ టాపిక్స్ కానీ వారి యొక్క ఏదైతే క్లినికల్ స్టడీస్ కానీ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తున్నారో ఇది కూడా ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ లాగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. డాక్టర్ నందకుమార్, కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ ఫర్ దిస్ తెలంగాణ స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్. ఇందాక అన్నట్టుగా మొట్టమొదటిసారి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ తెలంగాణ స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది నిర్వహించబడుతోంది. దీనికి చాలా పెద్ద ఎత్తున రెస్పాన్స్ రావడం జరిగింది. ఇప్పటికే 1300 దాటిపోయిన రిజిస్ట్రేషన్స్. రేపు అంతా కలిపితే సుమారుగా 1500 నుంచి 1600 వరకు డాక్టర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోబోతున్నారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ జరగడం చాలా అరుదు. ముఖ్యంగా సిటీలో అంటే ఓకే, హైదరాబాద్ లాంటి వాటిల్లో, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ లాంటి పట్టణాల్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడము, దట్టు ఒక 4 స్టార్ హోటల్లో, కృష్ణా హోటల్లో మరియు బృందావన్ గార్డెన్స్ రెండిట్లోనూ 3 రోజుల పాటు జరగబోయే ఈ కాన్ఫరెన్సు చాలా అత్యున్నతంగా నిర్వహిస్తున్నాము. ఒక నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఇంత ఉన్నతంగా నిర్వహించరు. అట్లాంటిది చాలా కృషి చేసి చాలా హై లెవెల్లో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. 3 డేస్ ఆల్రెడీ ఇవాళ స్టార్ట్ అయిపోయింది. రేపు ఎల్లుండి సండే నాడు క్లోజ్ అవుతుంది. దీనికి రేపు జరగబోయే మన యొక్క ప్రారంభోత్సవానికి, ఇనాగరల్ సెరమనీకి 4 ఎమ్మెల్యేలు విచ్చేస్తున్నారు. డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు, నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే, ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు, నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే, డాక్టర్ రాజేష్ రెడ్డి, నాగర్ కర్నూలు ఎమ్మెల్యే, డాక్టర్ పార్థసారథి, ఆదోని ఎమ్మెల్యే, 4 ఎమ్మెల్యేస్ విచ్చేస్తున్నారు రేపు. ఇంతమంది విఐపీస్ రావడం కూడా చాలా అరుదనమాట. ఇదే కాకుండా మా స్టేట్లో ఉన్న డెంటల్కి సంబంధించిన సీనియర్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే అసోసియేషన్లో ఉన్న మెంబర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున విచ్చేస్తున్నారు. దీనికి మాకు లోకల్గా ఉన్న మేఘనా డెంటల్ కాలేజీ నుంచి మరియు తిరుమల డెంటల్ కాలేజీ నుంచి అన్ని రకాలుగా సహాయాలు అందుతున్నాయి, సహకారాలు అందిస్తున్నారు. 2 డెంటల్ కాలేజీలు ఒకే ఊరిలో ఉండడం వల్ల ఇంత పెద్ద ఎత్తున మాకు నిర్వహించడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట.
ఇంత ఉత్సాహంగా ఇంతమంది డాక్టర్స్ రేపు చూస్తే ఇంకా మీకు అసలు చాలా కోలాహలంగా ఉండబోతుంది. 1500 మంది డాక్టర్లు ఒక దగ్గర చేరారంటే దీంతో పాటుగా మళ్ళీ మన నిజామాబాద్ లోకల్ ఐఎంఏ డాక్టర్స్ కూడా చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. వీళ్ళతో పాటుగా స్టాల్స్ అంటే మనకు ఏదైతే డెంటల్ మనం హాస్పిటల్లో ఉపయోగించే డెంటల్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి, మెటీరియల్స్ కానివ్వండి, వాటికి సంబంధించిన సేల్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ 2 ఉంటాయన్నమాట. వాటికి కూడా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అయిపోయినాయి అన్నట్టు. రేపు ఒక కల్చరల్ నైట్ ఉండి దీంతో పాటుగా అన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. నిజామాబాద్ ప్రజలకు నమస్కారాలు. నేను ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలో ఉన్నాను. కాన్ఫరెన్స్ స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ 9th స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్లో జరపబడుతుంది. అది హోటల్ కృష్ణాలో అండ్ బృందావనంలో పెద్ద ఎత్తున జరుపుతున్నాము. ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ స్టేట్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. దానికి అందరూ సహకరిస్తున్నారు. ఐఎంఏ డాక్టర్స్, 2 డెంటల్ కాలేజెస్ సహకరిస్తున్నాయి. వీళ్ళందరూ సహకారంతో మేము ముందుకెళ్తున్నాము. పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న దానికి సహకరిస్తున్న ప్రజలందరికీ, డాక్టర్లకి ధన్యవాదాలు. రేపు ఎల్లుండి కంటిన్యూ చేస్తున్నాము ఈ కాన్ఫరెన్సు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఎవర్ సపోర్టెడ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. Good morning all. This is the first time we are conducting the state dental conference in Nizamabad. I welcome all of you from all districts of Telangana state and other states also. I welcome you all. ఫస్ట్ టైం నిజామాబాద్లో ఈ ఈవెంట్ జరగడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేమంతా నిజామాబాద్ ఐడిఐ టీం అంతా చాలా కృషితో ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేస్తున్నాము. This is the first time in Telangana from Nizamabad to conduct the state dental conference. స్వరూప, నేను ఇక్కడ 22 ఇయర్స్ నుండి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. సో స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పటి నుండో మా కళ. సో మా టైంలో మేము చేసామని వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. సో అందరు రావాలి, అందరు అటెండ్ అయ్యి సక్సెస్ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాను. Implant, they become like horses. Horses को ऐसा टाई करते ना, भाई? No distraction. So after learning implants ना,
Dentist concentrate only on indigenous spaces. Then you call the patient and say, hey, ये ना ये ऊपर का नीचे हो गया, अभी उसको root canal करके gap ऊपर ले, है ना? So you have to pre-inform the patient that if you want to get an implant, then first you have to get a root canal crown done, then you can level all your teeth at one place. You did a mistake by waiting for long, that's the reason why the tooth came down. Now we have to set both, otherwise सब दांत एक जैसा, ये ऐसा, है ना? चल रहा था, आज the patient है ना? Different angle. Posterior jaws implants are placed at a different angle. Anterior loaded different angle. Posterior loaded different angle. Posterior it is vertical. Anterior it is lateral. Vertical force implant good. Lateral force. Understand? So patient can bite with front teeth, but when he is chewing with his back teeth, front teeth should never touch. If I tell this also, you will not understand. So after final process, you take that blue color paper. So from canine to canine, when you move, it should move freely. Do you need to do cross course for that? Simple. Great. Second thing is anterior contact during lateral chewing movements is undesirable and risky. Only 2 points. Bilateral equal mastication, and when you chew on your back teeth, front teeth should not touch. Clear, everybody? Great. So basically, I projected this only to tell you that in case of maxilla, parietal cusps are the functional cusps, and in case of mandible, buccal cusps are the functional cusps. Everybody knows this? Great, let's move on. So this is what I told you, anterior guidance, right? If there is minimum gap between the lower anterior and the upper anterior, then patient can freely chew. If this gap keeps reducing, so it is better to place edge to edge rather than compromise overjet. At times we will be forced to place reverse overjet also. At times we will be forced to place reverse overjet also, but this you have to pre-inform the patient. Is it clear? The patient is expecting that you will give teeth like what teeth he had before. Then, मतलब patient के expectation is wrong. Because I can't
A lot of hypochlorite inside the canal. Make sure the canal is always wet and use it. No engine. No, sometimes engine. What the research will suggest. Very comprehensive, very brief, so that actually I've crossed the time. I don't think that 4 o'clock I'll drag lectures for that. Fiber tip, and you can use this handpiece. Okay, you can attach this handpiece. So this is for your temporomandibular joint or MPDS. इसको ऐसा use कर सकते हैं. And even this is also you इसको contact कर सकते हैं because the laser is from inside. So even though you are using it for your muscles, so you can pass on your muscles, you can go on your sternocleidomastoid. Basically, torticollis, SCM spasms, till head and neck we are responsible for doing it because this with this handpiece you can pass all along. Your main motive of using for these MPDS cases will be to know the anatomy of muscles of mastication and anatomy of head and neck muscles. If you know head and neck muscles and muscles of mastication, easy है करना. Anatomy muscle of SCM goes to mastoid. If you don't go to mastoid, it is no point because you have quadrants now. Like you have canine tubular area, you can use it for lichen planus, desquamative lesions, and you can also use it for bleaching. 6, 14, 14, 14, 14 for bleaching. This is for bleaching. This is for intraoral handpiece. This is a special handpiece, first time in India from this Giga laser. So this is again, we are using specifically for extraction sockets or sometimes from for all those areas. Instead of putting these lasers, we are using this tip so that it goes into the extraction socket. As I was telling you, osteotomy sites and all, you can use this type or your external auditory meatus. Sometimes what happens is patients pain the temporomandibular so much that you can insert it into external auditory meatus also. Then you have a thorough temporomandibular, total temporomandibular joint pain. This can go into the external auditory meatus. You can insert into the meatus, don't push it, use it here, and you can use this behind 8. Why are we going it behind 8? We are using this behind 8. This is an instrument, this one or this one can be also used behind external auditory meatus, or this is. It will engage. Whereas a passive thread one, it will not engage. It will just passively sit into the osteotomy site. Okay? Suppose if you have under drilled the site anywhere also, even after the under drilling, if you place the. Okay? Next. Just go back one. And I had already also spoke to you about the pitch and the thread. Yes. 0.5 to 8 in non-active. This is an active implant if you see. It is more than one. Can you see that? The pitch as well as the depth. Both. Because if you see that extra diameter, what is given, 0.5. So it crosses 1 millimeter there. And even the pitch is more than 1. So this is an active implant. And if you see, this is more bone and it will sit. That is what he is telling. Okay? The difference between UF2 system and UF3 is UF2 is a passive implant, UF3 is an active implant. So in UF3 you have to follow an under drilling protocol because it will cut through to have a more better stability. Whereas in UF2 it is a passive implant and you have to follow the complete drilling protocol. You cannot follow under drilling in UF2. Okay. Now whatever we are going to show you now, this is a UF2. Suppose if you want a 3.8 fixture. This is the Okay. maximum. You don't have ultra wide. Fixtures. Wide is not In there. this 5 is the system, maximum. your drills are sizes are and you're equal to your UFC also just one drill before you have to stop. Suppose if you Like for everything is a sequential drilling. Sarina? ఇప్పుడు ఇనిషియల్ డ్రిల్ లెంత్ 10 mm అనుకున్నాను.
give me 40 joules. 40 joules per centimeter square. Approximately this is per centimeter. This is 1 centimeter into 1 centimeter. So this is my delivery agent. If you want to go into stats, but that's how it is calculated. So that is that's it. In such cases, what you should do, you have to remove the receipt, then you seat your implant again. It will sit. Okay? Yeah, and here, see, you have 15, 35, 50. You have markings here for the amount of torque. When you are giving the torque, no? And always remember, when you are giving the torque, soft bone unte change ayipotundi, as I showed you. Okay? That should not happen. So your apex, mari pressure kuda ivvadu.